What time is it? Ceremony start tomorrow. 6 o'clock we start. 8 p.m. 6 p.m. they start meetings, and then you come over and you'll talk at 8 o'clock. 2 days. Tomorrow and day after tomorrow. Day after tomorrow is the main installation. Hare Krishna. Hare Krishna. So this is a very auspicious occasion. Нас ожидает очень особенная благоприятная церемония. We're welcoming their lordships, Lord Chaitanya and Lord Nityananda. Мы будем приглашать их светлости Господа Чайтанью и Господа Нитьянанду. Of course, they're already present. Хотя они, конечно, уже присутствуют и так. When Srila Prabhupada came to South Africa in 1975, Когда Шрила Прабхупад приехал в Южную Африку в 1975 году, I was the Pujari. я был пуджари. You know what Pujari means? Знаете, что значит слово пуджари? Кто знает? Who knows what Pujari Кто means? знает, что означает пуджари? I was in Ireland in 1973. В 1973 году я был в Ирландии. And Prabhu Vishnu Brahmachari И Прабхавишну Брамачари in those days, в те времена, he said, I'm going to make you a Pujari. он сказал мне, я собираюсь сделать из тебя пуджари. And I said, Большой спасибо. Я сказал, большое спасибо. But what is it? Но что это такое? I also didn't know. Я тоже не знал. Pujari is the priest. Пуджари это священник. So many Pujaris. So when Prabhupada came in 1975 to South Africa, Когда в 1975 году Шрила Прабхупад приехал в Южную Африку, I was also the Pujari. я также был пуджари. And we had brass cornetai deities the same size, У нас были металлические горнутай божества такого же размера, slightly bigger. может чуть-чуть больше. And Prabhupada came in from the airport. Прабхупада приехал из аэропорта, He sat on the Vyasasana, сел на Вьясасану, and I was standing here. и я стоял здесь. And Prabhupada looked at the deities, Прабхупад посмотрел на божества same distance, от с такого же расстояния. and he said, Lord Chaitanya and Lord Nityananda have already come here. И он сказал, Господь Чайтанья и Господь Нитьянанда уже пришли сюда. So he was referring to their deity form. Он имел в виду их форму божества. And then he appealed to the members of the audience. Затем он обратился к преданным, кто были в аудитории. A lot of business people, Там также были бизнес-люди, leaders of different Indian religious groups. были лидеры различных религиозных групп. And he asked them to help spread Krishna Он consciousness. попросил их помочь в распространении сознания Кришны. Yeah. So we're going to install the deities. И мы будем проводить церемонию установления божеств. And ceremony will be tomorrow, 3-day, today, tomorrow, Sunday. Эта церемония будет трехдневная, сегодня, завтра и послезавтра. So if you can participate, this will be for your benefit. И если вы примете в ней участие, это будет большое благо. So I'm going to read some verses about the importance of Lord Chaitanya and Lord Nityananda. Я прочитаю несколько стихов о важности Господа Чайтаньи и Господа Нитьянанды. So from Chaitanya Charitamrita. Стихи, написанные в читании Чаритамрити. But first I'll offer some prayers to the previous Acharya. Но вначале хочу вознести молитвы предыдущим ачарьям. Om Agyanatimarandasya Gyananjana Shalakaya Chakshrutam Jnana Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manavishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupadanam Tadanti Swam Vandeham Shri Guru Shri
Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Param Sakana Lalita Shivashavitam Cha He Krishna Karana Sindhu Dina Bandhu Jagapate Gopesha Gopikanta Radhakanta Namostute Tapta Kancha Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suddevi Pranami Hare Priya Vanchakalpatrubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namaskristamanamapi Sachi Puchanacha Sarupam Rupam Dashagrajam Paramatonga Stavatam Radha Kundam Girivaram Radhikamadalaya Prapto Yasha Pratita Kripaya Shivatanatosmi Gurave Gorchandraya Radhikaya Tadaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Namo Namah Chaitanya Charitam Bhoja Mukundalayo Bhaje Eshavarachalam Achana Paramapyamo Bhavat Shri Rup Shri Sanatana Bhattacharya Shri Jiva Gopala Dasa Raghunath H.I. Guru Karan Charanana Yati Vignas Abhistapuram Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda We don't have complete newcomers, so. It's just another talk accordingly. Я хотел спросить, кто у нас впервые присутствует сегодня в храме? Есть кто-то, кто пришел первый, второй раз? Рада вас приветствовать. Спасибо. So we're going to talk a little bit about Lord Chaitanya and Lord Nityananda. Мы немного поговорим о Господе Чайтанье и Господе Нитянанде. And the importance of the worship of Gaura И о важности поклонения Гаура Нитае. Prabhupada has written, without the worship of Gaura Nitaya, you can't worship Krishna. Прабхупада написал, что не поклоняясь Гаура Нитае, мы не сможем поклоняться Кришне. But he's also said, without the worship of Krishna, you can't worship Gaura Nitaya either. И также он сказал, что не поклоняясь Кришне, мы не сможем поклоняться и Гаура Нитае. So this particular incarnation of God, Gaura Nitaya, is so important to us. И вот именно это воплощение Господа, Гаура Нитае, является очень важным для нас. Lord Chaitanya appeared 500 years ago. Господь Чайтанья явился 500 лет назад. With Nityananda Panchatattva. Он пришел с Господом Нитянандой и Панчататтвой. So
So I want to read various statements describing the importance Я хочу прочитать несколько утверждений, которые говорят о важности of Gaura-Nitai worship. важности поклонения Гора Нитай. And some of these statements may even amaze you. И некоторые из этих высказываний достаточно уникальны и удивительны. Very powerful. Они очень могущественны. It's from chapter 8. Это из 8 главы Adi Lila. Ади Лилы. Prabhupada writes, Jai Jai Shri Vasati Ati Bhakti Gana Pranata Hayya Vandana Sabara Charana. Let me offer my respectful obeisances Я предлагаю свои почтительные поклоны unto Shivas Thakur Шривас Такуру and all the other и devotees всем другим преданным of the Lord. Господа. I fall down to offer them respect. Я склоняюсь и предлагаю им свои поклоны. I worship their lotus feet. И поклоняюсь их лотосным стопам. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. Krishnadas Kaviraj teaches us first Кришнас Партха Госвами учит нас первого to offer respect to Panchatattva. выражать почтение Панчататве. We must strictly follow the principle Мы должны строго следовать принципу of offering our respects to и Panchatattva выражать почтение Панчататве, as summarized in the mantra. как это подытожено в мантре. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaurabhaktavinda. Сделайте мой микрофон погромче, пожалуйста. At the beginning of every function, В начале любого события in preaching, и проповеди, especially before chanting в особенности перед тем, как повторять Святое Имя, the Hare Krishna Mahamantra. Хари Кришна Махамантру. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. we must chant the Panchatattva's names Обязательно мы должны повторять имена Панчататвы and offer respect. и таким образом выражать почтение. So there's a direct instruction И это непосредственное указание, before any preaching function. что перед любой проповедью, любым событием, First Panchatattva, вначале мы должны повторять Панчататву then Махамантру, Hare и Krishna. затем уже Хари Кришна. So we can also take this for our own personal chanting. И мы также можем это применить к нашему личному воспеванию. Many of you chant 16 rounds, Многие из вас повторяют 16 кругов. but even if you chant 1, 2, or 3, or 4 rounds, Даже если вы повторяете 1 или 2 или 3 или 4 круга, first chant Panchatattva mantra. вначале повторяйте Панчататву Махамантру. You can chant it 3 times if you like, Если хотите, можете повторить ее 3 раза or 8 times, или 8 раз. or you can even chant one whole round Или даже можете повторить один полный круг of Panchatattva mantra. Панчататва мантру. Actually, the more you chant, the more you'll benefit. И чем больше вы будете ее повторять, тем больше блага будете получать. Between each round of Hare Krishna, you can chant also И Shri также Krishna. между кругами Хари Кришна Махамантры можно повторять Шри Кришна Чайтанья. Because by invoking the mercy of Lord Chaitanya Nitai, Advaita Gadadhara Srivas, Потому что, обращаясь и взывая к милости Шри Чайтаньи, Нитьянанды, Адвайты Гададхары, Шриваса, one gets Krishna's mercy. мы получаем милость Кришны. Pancha means 5. Панча означает 5. Tattva means truth. Татва означает истину. So Lord Chaitanya is Swayam Bhagavan Krishna himself. И Господь Чайтанья является своим Бхагаван, самим Кришной. And Nityananda is Balaram, Нитьянанда — это Баларам. and he is the expansion of Krishna. Он является экспансией Кришны. Advaita Acharya is Mahavishnu, Адвайтачарья — это Махавишну. and he is the incarnation of Krishna. Он является воплощением Кришны. So you have the 3 Prabhus. Есть 3 Прабху. Swayam Bhagavan, literally Krishna himself. Сам Кришна, своя Бхагаван, Expansion его экспансия and и incarnation. инкарнация. And Gadadhar Shakti Tattva. И
И Гададхар это Шакти Татва. and Shrivas is Jiva Tattva. А Шривас это Джива Татва. So you have the three, that's Chaitanya, Nitai, Advaita, the Vishnu Tattva. И есть три Вишну Татвы, Чайтанья, Нитьянанда и Адвайта. Then Gadadhara is Shakti Tattva, Гададхар это Шакти Татва. and then Shrivas Jiva Tattva. И Шривас Джива Татва. So Gadadhara is Radharani, Гададхар это Радхарани. and Shrivas is Narada Muni. А Шривас это Нарадамуни. So Prabhupada is telling us, let me just say that again. И Прабхупад пишет здесь. At the beginning of every В function начале in любого preaching, события, любой проповеди, one must chant Panchatattva. обязательно мы должны повторять Панчататтву мантру. Then text number 8, purport. 8 текст комментарий. Prabhupada writes, Прабхупад пишет. in this verse, the author of Chaitanya Charitamrita, В этом стихе автор Чайтанья Чаритамриты Krishnadas Kaviraj, Кришнадас Госвами, is very seriously stressing он очень подчеркивает the важность importance of worship of the Panchatattva. поклонения Панчататтве. Another thing is not just Gauranitai, И другими словами, это не только Гора Нитай, Advaita and Gadadhar and Sri. также Адвайта, Гададхар и Шривас. It's all five. Все 5. If one becomes a devotee of Gaura Sundar Если кто-то становится преданным Гауры Сундары or Krishna, или Кришны, but does not give importance но не признает и не уделяет внимания to Gaura Bhakta Vrinda, which means the devotees, Гаура Бхакта Вринда или преданным, his activities are considered to be offensive. то его деятельность считается оскорбительной. Or in the words of Rupa Goswami, Utpata, which means disturbance. Словами Рупы Госвами Утпада означает беспокойство. So in other words, if you just worship Lord Chaitanya Другими словами, если вы поклоняетесь только Господу Чайтанье or Krishna, или Кришне, but you do not give it any importance to Panchatattva, но вы не уделяете, не придаете важности Панчататтве, Nitai, Нитьянанде, Advaita, Адвайте, Gadadhar, Гададхару, Shrivas, Шривасу, then your so-called devotion то тогда ваша так называемая преданность is offensive. является оскорбительной. That's how serious is the worship of Panchatattva. Вот настолько важно поклонение Панчататтве. Rupa Goswami says, Utpata. Или Рупа Госвами называет это словом Утпата. What you do is simply a disturbance. Что вы делаете в этом случае будет просто беспокойством. One must therefore be ready to offer Поэтому человек должен быть готов special respect to выражать Panchatattva особое почтение Панчататтве before becoming a devotee of Lord Gaurasundar до того, как стать преданным Господа Гауры Сундары or Lord Krishna. или Господа Кришны. So again, with our chanting of Mahamantra, Опять-таки, то же самое с повторением Махамантры. first obeisances to Guru. Вначале предлагаем поклоны Гуру. When you wake up in the morning, Когда мы просыпаемся утром, first thought Guru. первая мысль о Гуру. Guru is plural. Гуру множественное число. So obviously Diksha Guru. Конечно же, это Дикша Гуру. You may have Siksha Guru. У вас может быть также Шикша Гуру. So Guru. That includes Param Guru. Также входит и Парам Гуру. For all of you, Prabhupada. У всех у вас есть Парам Гуру, это Шрила Прабхупада. Now if you want, you can also offer your respects to your Param Guru. Если вы хотите, вы также можете выражать почтение своему Парам Гуру. Who's that? Кто это? Srila Bhaktisiddhanta. Шрила Бхактисиddhanta. If you want, you can offer your respects to Gokishore and say his mantra. Если вы хотите, вы можете выражать свое почтение также Гуру Кишору, повторять ему мантру, Бхактивиноду. I do every day. Я каждый день это делаю. And I, in my prayers, pray to over 200 acharyas. И в своих молитвах я молюсь около 200 ачарьев, Half an hour. около получаса. 200. And I reduced it. Не слишком много, я немного уменьшил. It used to be like 400. Раньше это было около 400. All the associates of Lord Chaitanya, Все спутники Господа Чайтаньи, and Lord Nityananda, Господа Нитьянанды. I knew them off by heart. Я знаю все наизусть. But now I'm getting older, Но сейчас я уже старею. and brain is going. Mental dementia. Mental dementia. I don't know.
So let me read again. One must therefore be ready to offer Поэтому человек должен быть готов выражать respects to Panchatattva почтение Панчататтве. before becoming a devotee of Lord Guru Sundara. Еще перед тем, как он станет преданным Господа Гуру Сундара. So you do that by chanting the Panchatattva mantra. И мы это делаем, повторяя Панчататтва мантру. I'm emphasizing how important it is, you see, the worship of Panchatattva Я просто сейчас подчеркиваю, насколько важно поклонение Панчататтве before Krishna. До поклонения Кришне. So I mentioned you wake up in the morning, first thing, Как я упоминал, вы просыпаетесь утром, и первое, Guru. о чем вы думаете, это Гуру. Obeisances Param Guru. Предлагаете поклоны, также Парам Гуру. At least Prabhupada for all of you. По крайней мере, для всех вас это Прабхупада. If you like, you can also do the 4 pranam prayers to Bhaktisiddhanta. Также, если хотите, можете повторить 4 пранам мантры Шрилы Партха Саратхи. Then the 6 Goswamis. Также 6 Госвами. That's easy. That's Bande Rupa Sanatana Raguni Guru Shijiva Gopala. Это такая простая мантра Ванды Рупы Санатана. Then Panchatattva mantra. Затем уже Панчататтва And I Махамантра. mentioned you can chant once or 3 times, Как я говорил, ее можно повторить 1 раз или 3 раза, 5 times, или 8 5 раз, или times. 8 раз. You might want to do half a round on the beads, Хотите, повторите полкруга на четко, or even you can do 1 whole round. или даже целый круг. Then Mahamantra. И затем Махамантра. So let's see what else Prabhupada. Давайте посмотрим, что еще пишет Прабхупада. If, Prabhupada writing, Прабхупад пишет, if one wants to be successful если человек хочет достичь успеха on the path of Krishna на пути consciousness, сознания Кришны, he must be thoroughly conscious он должен размышлять of the personality и понимать личности, of Gaura Sundar, личность Гуру Сундара, as well as the personality of Krishna. так же, как и личность Кришны. Knowing the personality of Gaura Sundar Он должен знать, что личность Гуру Сундара means означает knowing the personalities знание таких личностей, of Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shivasri Gaur Bhaktivinoda. таких личностей. So again, it's emphasizing chanting of Panchatattva. Опять здесь подчеркивается важность повторения Панчататтва Махамантры. Now this is from Krishna Das Kaviraj. Теперь уже говорит Кришнадас Кавирадж. 1, text 12. One who does not show respect 12 текст. Тот, кто не выражает почтение unto the merciful Lord Chaitanya Mahaprabhu, милостивому Господу Шри Чайтанье Махапрабху or does not worship him, или не поклоняется ему, should be considered a demon, его необходимо считать демоном, even if he's very exalted даже если он очень возвышенный in human society. и признан в человеческом обществе. It's a very strong statement. Такое сильное утверждение. Now there's some very nice statements here. Здесь еще замечательное утверждение есть. So this is about this is very, very strong statements. Вот такие очень сильные утверждения сейчас. There are, Prabhupada writes, Прабхупада пишет, and he's quoting Srila Bhaktisiddhanta. он цитирует Шрилу Партха Саратхи. There are 10 offenses to be considered Необходимо принять во внимание 10 оскорблений in chanting the Hare Krishna во Mahamantra. время повторения Хари Кришна Махамантры. But there are no such considerations Однако, тем не менее, этих оскорблений нет in chanting the name of Gaura Nityananda. в повторении имен Гаура Нитьянанды. Therefore, Поэтому, if one chants the Hare Krishna Mahamantra, если кто-то повторяет Хари Кришна Махамантру, but his life is still full of sinful но тем не activities, менее его жизнь по-прежнему полна греховной деятельности, it will be very difficult это будет очень трудно for him to achieve the platform of loving service для него достигнуть платформы любовного служения to the Lord. Господу. But if, in spite of being an offender,
Однако, если, даже несмотря на то, что он является оскорбителем, one chants the holy name of Gaura Nityananda, он будет повторять святые имена Гаура Нитьянанды, very quickly he's freed очень быстро он освободится from the interaction of offenses. от этих оскорблений. Therefore, one should first approach Поэтому вначале необходимо обращаться Lord Chaitanya Nityananda к Господу Чайтанье и Нитьянанде or worship Guru Gauranga, или поклоняться Гуру Гауранге, and then come to the stage of worshipping Radha and и Krishna. затем подняться до стадии поклонения Рады и Кришны. In our Krishna consciousness movement, В нашем движении сознания Кришны our students are first advised мы советуем своим ученикам вначале to worship Guru Gauranga, поклоняться Гуру Гауранге, and then when they are somewhat advanced, и затем, когда они уже достигнут определенного прогресса, Radha Krishna deities installed. мы советуем устанавливать божества Рады и Кришны. One should first take shelter of Gaur Nityananda Вначале необходимо принять прибежище о Гуру Гауранге, in order to reach Radha and Krishna. чтобы затем достичь Рады и Кришны. And there's a famous verse by Prabodhananda Saraswati Thakur. Есть один знаменитый стих Прабодхананды Сарасвати Тхакура. Yata yata radha patara vinde radha oja sudamburasi. That first you dive into the ocean of Gaur-Nitai's pastime. Вначале необходимо окунуться в океан игр Гаура Нитьянанды. So there's in India they call them the Kund. The Kund is a lake. В Индии есть такое понятие как кунда, или это озеро. Shyamakund, Radhakund. Шьяма кунда, Рада You кунда. dive into the Kund of Gaur Lila Необходимо нырнуть вначале в кунду Гаура Лилы, and you surface и тогда мы вынырнем уже in the Kund of Radha Krishna pastime. в кунде игры Рады и Кришны. Yugal Kund. Югала кунда. That means Radha and Krishna. Это означает Рада и Кришна. So first Gaur Nitai, Вначале Гаура Нитай, Panchatattva, Панчататтва, and then Radha and Krishna. затем Рада и Кришна. For ordinary, now Prabhupada continuing to write. И Прабхупада продолжает писать. So this is Prabhupada speaking. Да, говорит Прабхупада. For ordinary men, the worship of Lord Chaitanya and Nityananda Prabhu, Для обычного человека поклонение Господу Чайтанье и Нитьянанде Прабху or the Panchatattva, или Панчататтве is easier than the worship of Radha and Krishna. проще, чем поклонение Рады и Кришне. Unless one is very fortunate, Разве что только если человек не особенно удачлив, he should not be induced, encouraged его не следует поощрять to worship Radha and Krishna directly. поклоняться напрямую Раде и Кришне. A neophyte student Преданный ученик, начинающий, who is not sufficiently educated который еще недостаточно обучен or enlightened или просвещен, should not indulge in the worship не должен заниматься поклонением of Radha and Раде и Krishna Кришне or even the chanting of Hare Krishna. или даже повторение Хари Кришны. Now that's pretty powerful. Вот такое сильное утверждение. Prabhupada is saying a neophyte should not even chant Hare Krishna. Прабхупада здесь говорит, что неофит не должен повторять даже Хари Кришну. I'll read it again. A neophyte student. Я прочитаю еще раз. Преданный студент, ученик, неофит. So we're all neophytes. Мы все неофиты, Who's not sufficiently educated который еще недостаточным образом обучен or enlightened или просвещен, should not indulge in the worship не должен заниматься поклонением of Radha and Krishna Раде и Кришны or the chanting of the Hare Krishna mantra. или повторение Хари Кришна мантры. Even if he does so, Даже если он делает это, he cannot get the desired results. он не может избавиться от желания плодов. One should therefore chant the names of Nitai Gaura И поэтому он должен повторять имена Нитай Гаура and worship them without false и prestige. поклоняться им без всякого ложного престижа. Since everyone within the material world Поскольку все люди в материальном мире is more or less influenced более-менее находятся под влиянием by sinful activities, греховной деятельности, that's all of us. это относится ко всем нам. We've all engaged in a lot of sinful activities. Мы все занимались греховной деятельностью. In the beginning,
Вначале it is essential очень важно one takes to the worship of Guru and Gauranga начать заниматься поклонением Гуру и Гауранги and ask for their favor. и просить об их милости. For thus, despite Таким образом, all his disqualifications, все недостатки и дисквалификации one will become qualified later уйдут, и человек сможет позже стать квалифицированным, to worship Radha Krishna. чтобы поклоняться Радхе Кришне. And then Prabhupada makes the point И затем Прабхупада подытоживает, that the holy name of Lord Krishna and Lord Gaurasundar он говорит, что святые имена Господа Кришны и Господа Гаурасундара, are both identical они идентичны друг другу. with the Supreme Personality of Godhead. То есть, поскольку они оба являются Верховной Личностью Бога. Therefore, one should not consider Поэтому человек не должен считать one name to be more potent than the other. одно имя более могущественным, чем другое. However, Однако, considering we're also fallen учитывая тот момент, что мы все падшие in the Kali Yuga, в Кали-югу, the chanting of Chaitanya Mahaprabhu's name is more essential повторение имен Шри Чайтаньи Махапрабху является для нас более важным, than the chanting the Hare Krishna mantra. чем повторение Хари Кришна мантры. So there Prabhupada is saying it's more essential to chant Shri Krishna Chaitanya И здесь Прабхупада говорит, что для нас более важно повторять Шри Кришна Чайтаньи, than the Mahamantra. чем Махамантру. Why? Почему? Because Chaitanya Mahaprabhu is the most magnanimous incarnation, Потому что Шри Чайтаньи Махапрабху является самым великодушным воплощением, and his mercy is easily achieved. и его милость очень легко достичь. Therefore, one must first take shelter Поэтому вначале преданный должен принять of прибежище Mahaprabhu у Махапрабху by chanting с помощью повторения Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara Srivasa Gaura Bhakta-vrinda. by serving Gaur Nityananda, также с помощью служения Гаура and Нитянанди. is freed from the entanglement of material existence. Так он сможет освободиться от рабства материального Thus существования. becomes И qualified таким образом стать квалифицированным, to worship Radha Krishna. поклоняться Божеству Рады и Кришне. So these are very powerful statements. Такие достаточно сильные So we're утверждения, emphasizing the worship of Lord Chaitanya, Lord в Nityananda, которых подчеркивается важность поклонения Господу Чайтаньи и Господу Нитянанди, along with Advaita Gadadhara Srivasa. вместе с Адвайтой Гададхарой Шривасом. So this is very significant that in Запорожье we are installing big deities. То, что мы устанавливаем сейчас в Запорожье, эти большие божества, является очень значимым событием. Yes. And we can become part of that ceremony Мы можем стать частью этой церемонии, just by assisting or just by observing. если мы будем помогать или просто наблюдать за ней. I was first given Gaurnitai deities in 1976. Мне дали божества Гаурнитай в 1976 году. Small, Маленькие. by one sannyasi. Один саньяси дал мне их. He's still sannyasi. Он до сих пор еще саньяси. And he gave me 1976. В 1976 году он дал мне эти божества. And I used to worship 2 hours a day, И я им поклонялся 2 часа в день, at least. по крайней мере. And then I lost the deed. Then I gave the deities. I was doing management and I couldn't do my worship. И затем я был погружен, занимался менеджментом и не мог поклоняться божествам. And they made me temple president. Меня сделали президентом храма. Worst job. Не лучшая для меня была работа. I didn't want to be temple president. Я не хотел президентом храма. But they all said, da, da, da. Но все сказали, да. And other managerial И responsibilities. были также у меня другие там, менеджерские ответственности. And there was some ladies doing Sankirtan. Матаджи, они занимались санкиртаном. So I gave them the deities to worship. Я дал им божества, чтобы они поклонялись. And then they got lost. И затем они как-то там потерялись. And then about 10 years ago they turned up in Cape Town. И затем, спустя 10 лет, они проявились в Кейптауне. And they found them in the attic in the temple. Их нашли в храме на чердаке. Cape Town is the bottom city in South Africa, Кейптаун — это самый нижний город Южной Африки. where they just had the football matches. Как раз вот там проходили футбольные матчи.
So then I got the deities back Тогда эти божества вернули мне. and had them painted. Их разукрасили, расписали Actually, снова. two Russian devotees painted. Двое русских преданных расписали их. They live in South Africa. Они живут в Южной Африке. And now one of my disciples is worshiping. И сейчас им поклоняются мои ученики. So, what does Prabhupada write here? И что же здесь пишет Прабхупада? By worshipping either Radha or Krishna, Поклоняясь либо Радхе, либо Кришне, or Lord Chaitanya либо Господу Чайтанье alone, самому, one cannot become advanced. мы не сможем прогрессировать. So if you just worship Radha and Krishna, not Lord Chaitanya, you can't become advanced. Если мы поклоняемся только Радхе и Кришне без Господа Чайтаньи, то мы не сможем прогрессировать. And the other way around. И наоборот также. If you just worship Lord Chaitanya, not Radha and Krishna, you can't become advanced. Если мы поклоняемся только Господу Чайтаньи без Радхи и Кришны, то также не сможем прогрессировать. Yeah. So we have to do things properly, Поэтому мы должны все делать правильно, and that means following the footsteps of the previous acharyas. изучая, следовать по стопам предыдущих ачарьев. Yes. So the previous acharyas like Srila Prabhupada Что предыдущие ачарьи, такие как Шрила Прабхупада, and Srila Bhaktisiddhanta, Шрила Бхактисиданта, Rupa Goswami, Рупа Госвами, they all chanted Hare Krishna. все они повторяли Харе Кришна. So we also do. И мы также это делаем. But still, we can chant the Panchatattva mantra. Но тем не менее мы можем повторять также Панчататтву Махамантру. Lord Nityananda is the original guru. Господь Нитянанда изначальный гуру. So he represents what is called Guru Tattva. Он представляет гуру Татву. Now, any mercy you get through your guru, И любая милость, которую вы получаете от своего гуру, either your Diksha guru либо от своего Дикша гуру, or your Siksha guru, или Шикша гуру, it's coming from Lord Nityananda в высшем смысле приходит от Господа Нитянанды or Radharani. или Радхарани. Yeah. So we have to acknowledge this. Поэтому мы должны понимать это. Therefore, Nityananda is original guru. Поэтому Нитянанда является изначально. And his kindness and mercy comes through different jivas И его милость и доброта приходит к нам через разных джив, who may act as guru in your lifetime. которые могут действовать в вашей жизни как гуру. In your last lifetime, you might have had another guru. В вашей прошлой жизни, возможно, у вас был другой гуру. If you don't become self-realized, Если вы не становимся осознавшими себя, I mean, on the stage of Ashakti or Bhava, не достигаем стадии асакти или бхавы, you may have to take birth again in Vaishnava family. возможно, нам придется вновь родиться в семье вайшнавов. And you'll have another guru. И у нас будет еще один другой гуру. So, guru is person, Поэтому гуру — это личность, but it's also a principle. также это принцип. And it comes from Lord Nityananda. Он не исходит от Господа Нитянанды. It's interesting. Bhaktivinoda Thakur, he's one of our gurus. Бхактивинод Такур, интересно, он является одним из наших гуру. Now, we have his picture on the altar there, the far right. Вот он на алтаре, у нас есть его фотография справа. His fourth son Его четвертый сын was был кто? Bhima Prasad. Бимала Прасад. Who's Bhima Prasad? Кто такой Бимала Прасад? Бхактисиданта Сарасвати. Srila Bhaktisiddhanta. Шрила Бхактисиданта. But his first son was called Ananda Prasad. Но первого сына его звали Ананда Прасад. So Ananda Prasad was never particularly interested so much in God consciousness. И этот сын Ананда Прасад не особенно интересовался сознанием Бога. Although being the son of Bhaktivinoda, he was pious. Хотя, будучи сыном Бхактивинода Такура, он был благочестивым. And then, around about the age of 24 or 25, И где-то в возрасте 24-25 лет he mysteriously died. он мистическим образом умер. But before he died, Но перед тем, как он умер, he went into some type of delirious condition. он вошел в какое-то бессознательное состояние. Not a coma. Это не кома. And he was calling out the names of Lord Chaitanya. Он повторял имена Господа Чайтаньи. He was calling out the names of Gaur Nitai, Повторял имена Гаура Нитай. which was a change in his character. Что было каким-то необычным
обычным проявлением его характера. And just before he died, И незадолго, прямо перед самой смертью, Bhaktivinoda Thakur's eldest son, старший сын Бхактивинода Такура he said in the previous life, сказал, что в прошлой жизни he was a Vaishnava он был вайшнавом in the Sri Sampradaya, в Шри Сампрадай. which follows the Ramanuja Acharya. Он следовал по стопам Рамануджа Ачарьи. And they favor more the worship of Sitaram Они больше склоняются к поклонению Ситараме or Lakshmi Narayana, или Лакшми Нараяне. but actually mostly Но в Sitaram. основном больше Ситараме. And he made fun of the Gaudiya Vaishnavas. Он насмехался он подшучивал над Гауди Вайшнавом. So he was getting a reaction. И так он получил This is реакцию. what he said. Вот то, что он сказал. And mysteriously, the tilak marks for the Sri Sampradaya appeared on his body. И мистическим образом на его теле проявилась тилака Шри Сампрадая. So in your past life, you may have had a guru. И в вашей прошлой жизни у вас мог быть гуру. In your next life, you may also have spiritual master. И также в вашей следующей жизни у вас может быть And in this духовный life, учитель. you have more than one guru. И в этой жизни даже у вас может быть больше, чем один гуру. Because there's Vatma Padakshika guru, Потому что есть Ватма Падаршика гуру, there's Diksha guru, есть Дикша гуру, there's Siksha и guru, Шикша гуру, and there's a Param guru. есть Парам гуру. So these are all giving you mercy. И все они дают вам милость. And the mercy is coming from Lord И Nityananda. эта милость исходит от Господа Нитьянанды. Guru means guide. Гуру означает тот, кто ведет нас. Throughout your life, so many people have guided you. И в течение нашей жизни нас могут вести разные люди. Your parents, Наши родители, maybe some uncle or auntie, тети или дяди, teacher at school. учителя в школе. So many people, you have a coach Может быть, playing какой-то football. тренер учит вас играть в футбол. So many people have guided you. Многие люди вели нас в этой жизни. So guru means guide. Гуру означает тот, кто ведет нас. Yeah. And we're fortunate to have taken shelter of the supreme guide. И мы удачливы, что мы приняли прибежище у верховного такого учителя, The supreme physician, у верховного лекаря, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Шри Чайтаньи Махапрабху, and his representative, Srila Prabhupada. и его представителя Шрила Прабхупады. Yes. So for us, Prabhupada is the via medium for Lord Chaitanya's, Lord Nityananda's mercy. И для нас Шрила Прабхупада является тем, кто проводит милость Господа Чайтаньи и Господа Нитьянанды. Lord Chaitanya, he preached to more high-class people, Господь Чайтанья проповедовал людям высших слоев общества, like Prakashananda Saraswati. Пракашананда Сарасвати. Now, he had 60,000 disciples. У него было 60 тысяч учеников. Mahaprabhu preached to Sarvabhauma Bhattacharya. Махапрабху проповедовал Сарвабхаума Бхаттачарьи. Who is Sarvabhauma? А кто такой Сарвабхаума Бхаттачарья? Incarnation of who? Он является воплощением кого? Brihaspati. Брихаспати. He's the guru of the demigod. Брихаспати – это гуру полубогов. Lord Chaitanya preached to Ramananda Roy. Господь Чайтанья проповедовал Рамананда Раю, He's very high class. который был из высших слоев. He was like a governor of Madras. Он был губернатором Мадраса. But it was Lord Nityananda who preached to the Jagai Madai. Однако Джагай Мадхая проповедовал никто иной, как Господь Нитьянанда. And the Jagai Madai, they did everything sinful possible. И Джагай Мадхай совершили любую только возможную греховную вид деятельности. They murdered men, Они убивали людей, they raped women, они насиловали женщин, they killed cow, они убивали коров, they would always be taking the drug dukkha, они употребляли наркотики, ганджу, narcotics, always drinking the vodka, пили водку. but it wasn't vodka, Но это была не водка, but it was same as vodka, то же самое. always drunk, Всегда были пьяные. and Lord Nityananda saved them. Но Господь Нитьянанда спас их. So we're like the Jagai Madai. И мы, подобны Джагаям, Мадхаям, We shouldn't think we're something special. мы должны считать, что мы какие-то особенные. So the worship of Gaura Nitai is so important. И поэтому для нас очень важно поклонение Гаура So I Нитае. encourage you, when these deities are installed, Я вдохновляю очень вас, когда установят здесь божества, perform some service.
оказывайте им служение. If you're initiated, then it means maybe cooking. А если вы инициированы, то вы можете готовить для божества. It's very nice to learn how to cook. Очень здорово научиться готовить. It's very personal. You cook for someone. Это личное служение, готовить для кого-то. Isn't it? Generally, mother cooks for the children. Обычно мама готовит для детей. It's a very personal thing to cook for someone. Это очень личное служение, готовить для кого-то. So you cook for the Lord. Вы можете готовить для Господа. If you're initiated, you can do some puja. Если вы инициированы, вы можете проводить пуджу. If you're not initiated, clean the temple floor. Если вы не инициированы, вы можете мыть полы. As far as devotional service is concerned, there's no difference. Что касается точки зрения преданного служения, то нет разницы. You dress the deity, Либо вы одеваете божество, clean the toilets. либо вы убираете в туалете. Cleaning the toilets will probably be better. Наверное, даже уборка в туалете будет лучшим служением. Why? Почему? Because it's more humbling, Потому что оно более смиренно. isn't it? Да? Cleaning the rubbish Когда мы выносим мусор, is more humbling. это более смиренное служение. And if you're a pujari, sometimes you can become a little bit proud. А если вы пуджари, вы иногда можете возгордиться. So clean the temple floor. Поэтому можно мыть полы. Do some service. Anyone can make flower garlands. Любой может сделать цветочные гирлянды, Make flower garlands for the Lord. сделать гирлянды для Господа. So this is a very wonderful occasion for Запорожье. Поэтому это очень замечательное событие для Запорожья. And although this city has been here for many thousands of years, И хотя этот город уже существует множество, сколько-то, isn't it older than Dnepr? город, да, Запорожье старше, чем Днепропетровск. Goes back at least 1,000 years, I think. Да, по-моему, тысячи лет, да, ему? But even, probably even more thousands of years. Может даже больше. Yeah. So now, Gornitai being installed, И наконец-то в городе установят город, which makes it even more significant and important. что сделает этот город еще более важным и значимым. Previously, Zaporozhye was famous До этого Запорожье было известно all over the universe по всей вселенной for making us a car. за то, что в нем делали машины. Today is 50 years, Maharaj. 50 years. 50 years for this model. This car is so famous. Машина очень известная. It is famous for breaking down. Она как раз знаменита за то, что она постоянно ломается. You know, in the latest Zaporozhye model, Вы знаете, что последние модели Запорожца, the XL Mark III, XL-3, turbocharged Zaporozhye, турбоджет Запорожец, they're building it now. как раз вот его сейчас It has собираются a выпустить. special feature. Там особенно такой атрибут есть. The window screen at the back, Вот заднее стекло в машине it's heated. обогревается. The window screen at the back, Вот это заднее стекло в машине, it's heated. оно обогревается. You know why? Вы знаете почему? Because when it breaks down in the winter, Потому что когда она будет ломаться зимой, and you push it, и вы будете ее your толкать, hands don't get cold. чтобы ваши руки не замерзли. So now Zaporozhye is going to be famous for the deity. А теперь Запорожье будет известно за то, что в нем есть такие божества. And we're also going to give Lord Chaitanya and Lord Nityananda a special name. И мы также дадим Господу Чайтанье и Господу Нитянанде особенное имя. Shishi Natai Gauranga Ki Prabhupada Ki Premanandi. So, any question? Сейчас время для того, чтобы задать вопросы. А как можно пригласить Господа в свое сердце, чтобы Он там жил? Как можно пригласить Господа в своем сердце, чтобы Он там жил? How we can invite the Lord in our heart, not that we would believe in the Lord the Guru and Gauranga and Lord Krishna. Гуру, Господь Гауранга и Господь Кришна. They
can only go where they can only go to pure place. Они могут прийти только в чистое место. So one's heart has to become pure. Поэтому сердце наше должно стать чистым. Actually, the Lord is already there. На самом деле Господь уже там есть. He's in all of your hearts. Он в сердце каждого. But He's not manifesting Он просто не проявлен. yet. Еще пока. So, by purifying your heart, И с помощью того, что мы очистим свое сердце, cleaning your heart. очистим свое сердце. So, spiritual life means to clean the heart. Духовная жизнь означает очистить свое сердце. Which also means clean the consciousness, the mind, the intelligence. Что также означает очистить свое сознание, ум и разум. But the heart is where the emotion is. Но эмоции находятся в сердце. The intelligence, this is where the logic is. Ум, разум — это все логика. So real bhakti is the heart. Настоящее бхакти — это сердце. So how do we clean the heart? Как же мы можем очистить сердце? By С помощью chanting повторения. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Srivasadi Gaura Bhakta-vrinda. And then Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Just like every morning when you get up, you clean your mouth. Каждое утро, когда вы просыпаетесь, вы чистите зубы. Yeah. So if you clean your mouth, why shouldn't you clean your heart? Если вы чистите зубы, почему бы не заняться чисткой сердца? Every day you have a bath, Каждый день вы купаетесь. isn't it? Да, Or купаетесь. you don't have a bath. Или не купаетесь? You have a bath. Да, купаетесь. It never used to be like this. Раньше так не было. Никогда. In England, there was a great queen, В Англии была одна королева. Queen Elizabeth I, Королева Елизавета I. in the 1600s. В 1600-х годах. So she used to take a bath twice a year. И она обычно купалась 2 раза в год. That's how it was. Вот так вот было. One great English poet said, Один английский поэт, известный английский поэт сказал: wash your hair once a year. мыть голову раз в год. Don't overdo it. Не надо чересчур с этим перестараться. Once a year is good enough. Раз в год это нормально. I think also in Ukraine and Russia, Я думаю, так же было и в Украине, и в России in the old days, в те времена. people never used to wash. И люди не так часто купались. Now, of course, every day we have a bath. Сейчас, конечно, мы купаемся каждый день. So the point is how to clean the heart. Но суть в чем? Как очистить сердце? This is done through chanting. Это можно сделать с помощью повторения And мантры. then the Lord will manifest on the altar of one's heart. Тогда Господь проявится уже на алтаре нашего сердца. Anything else? Есть еще вопрос? Это последняя часть. Панчататва Махамантры, Гаура Бхакта-вринда означает вечные спутники Господа Чайтаньи, то есть И другие. или преданные, которые вот наши современные тоже. The last part of the Panchatattva mantra, Gaura Bhakta Vrinda, means only those who was with Lord Chaitanya or the devotees of our time also. Everyone. Все, Any devotee of Lord Chaitanya, любой преданный Господа his Чайтаньи, personal associates, его личные спутники, Shivananda Sain, Шивананда Сена so many, и многие другие, Vasudev Dutt, Васудева Датта, Ramananda Roy, Рамананда Рай, and also present-day associates. и также современные спутники. Gaura Bhakta Vrinda means also all the Vaishnavas in ISKCON. Гаура Бхакта Вринда означает также все вайшнавы в Искон. And also it actually means all the Vaishnavas who are not in ISKCON as well. И также сюда входят и все вайшнавы, которые не в Искон. It's not that ISKCON is the only Vaishnava. Искон не является единственной вайшнавской группой. Of course, it's Prabhupada's personal preaching mission. Конечно, это личная миссия, проповедническая миссия Шрилы So Прабхупады. we have special attachment to it.
У нас к ней есть особая привязанность. But there are other Gaudiya Vaishnava groups. Но есть также другие группы Гаудия Вайшнав. And also we should offer respect to Vaishnavas and other sampradayas. Также должны выражать почтение к вайшнавам в других сампрадаях. Shri Sampradaya, Шри Сампрадай, Nimbaka, Нимбака, Radhavallabhas, Радхавалабхи, Shyamanandis. последователи Also Шьямананды. Vaishnavas. Все они также вайшнавы. They're not Gaudiya Vaishnavas. Они не Гаудия Вайшнавы, We can offer respect. но мы можем выражать почтение. And then even to other people in other religions. Также и другим людям в других религиях. If you see a particularly serious Christian, Если мы можем видеть какого-то очень набожного такого христианина, there's no harm in offering respect. нет вреда в том, чтобы выразить ему почтение. We can't be narrow-minded. Мы не должны быть такими людьми с узким видением. Anything else? Почему Раш упоминал в читании Чаритамры, читал, что неофитам не стоит повторять святое имя без понимания, без должного понимания. И имена Гауранитая более милостивые. Так может нам стоит больше повторять имена Гауранитая? Махарадж говорил о том, что, вернее, он читал, что Шрила Прабхупада говорил о том, что для неофитов не стоит повторять Хари Кришна Махамантру, для них больше стоит повторять Панчататва Мантру, нам стоит больше повторять Панчататва Махамантру. You read that Prabhupada said that the neophyte devotees they shouldn't chant Hare Krishna. Neophyte devotees they shouldn't chant Hare Krishna, so that because we all neophyte, shouldn't we be more chanting Panchatattva mantra than Hare Krishna mantra? Yeah, therefore I said, Sato Vrite. Но поэтому я также сказал Сато Врите. Follow in the footsteps of the previous acharyas. Надо следовать по стопам предыдущих ачарьев. And they chanted Hare Krishna. Они повторяли Хари Кришну. Therefore we do. Поэтому это и мы делаем. Not only that, И не только это. they told us to chant. Они сказали нам повторять Хари See, Кришну. there's a difference between the example and the instruction. Есть разница между примером и наставлением. Not always the same. Не всегда одно и то же. Now, what's more important, the example or the instruction? Что более важно, пример или наставление? Instruction. Prabhupada didn't go to Mangalati, Прабхупад не посещал Мангаларати, but he told us to go. но нам говорил приходить. So by example, he didn't go to Mangalati. На своем примере он не приходил на Мангаларати. He was translating, Он переводил в это время but he книги. wanted us to go. Но он хотел, чтобы мы ходили. So there's a difference. В этом разница. If we want to follow Prabhupada's example, Если мы хотим следовать примеру Прабхупады, he left Gaudiya mission, он оставил Гаудия миссию, started his own mission. начал свою миссию. Now, do we do the same? Что нам то же самое делать? You know, Запорожье, Hare Krishna, Hare Ram movement. Запорожское Хари Рама Хари Кришна движение. No, we're part of ISKCON. Нет, мы часть ИСКОН. And Prabhupada wants us to be part of И ISKCON. Прабхупад хотел, чтобы мы были частью ИСКОН. Doesn't want us to start some separate. Он не хотел, чтобы мы начинали что-то свое, какую-то отдельную группу. And another example, И еще один пример. Prabhupada wrote a commentary Прабхупад написал комментарий on the Bhagavad Gita на Бхагавад-гиту and и Bhagavatam. на Бхагаватам. Now, does that mean you do? Это означает, что мы это тоже должны сделать. Bhakta Alexander in Zaporozhye starts writing his commentary on Bhagavatam. Из Запорожья какой-то Бхакта Александр начинает писать свои комментарии на Бхагаватам. What's the use? Какой в этом толк? But Prabhupada did. Но Прабхупад это сделал. So there's the example, there's the instruction. Поэтому есть пример, есть наставление. They're not always the same. И они не всегда одни и те же. Anything else? Еще какие-то вопросы? Как избавиться от эксплуатационного отношения к Господу? В общем, чтобы не видеть в нем как бы исполнителя всех желаний, а в общем, что-то более возвышенное. How we can get rid of exploitative mood towards the Lord, that we shouldn't see Him as a fulfiller of our desires.
I think first we have to be honest Вначале, прежде всего, конечно, надо быть честным and admit и признаться. I have some material У desires. меня есть некоторые материальные желания. So first when you pray to Lord Chaitanya Nityananda, Поэтому, когда вы будете молиться Господу Чайтанье Нитьянанде, you can say I'm embarrassed, вы можете сказать: мне стыдно, but I have some material у desires. меня есть материальные желания. Then you pray to the Lord Тогда можете молиться Господу, to remove those material чтобы desires. Он убрал эти материальные желания. But first you admit it. Но вначале нужно признать их. You know, when a person has a disease Когда человек болеет, like AIDS, например, СПИДом, HIV, ВИЧ, the first thing is to admit I have a problem. первое, это, что он должен сделать, он должен признать: да, у меня есть проблема. Once you admit that, then you try to cure yourself. Когда вы это признаете, тогда уже вы можете пытаться вылечиться. But if you don't even admit it, Но вы, если этого не признаете, then большой проблем. тогда большая проблема. So admit, yes, I have some material Тогда desires. признайте себе: да, у меня есть материальные желания. To the Lord. Или Господу признайте. Right. Между вами и Господом, это лично. And then you ask, please help me Просите Господа: пожалуйста, помоги мне understand понять, that material things won't make me happy, что материальные вещи не сделают меня счастливым. and try to let me become more detached. You pray. Позволить нам, можно молиться о том, чтобы Господь позволил нам стать более отреченными. Now, if you get really disturbed И если наш ум уже очень сильно обеспокоен with the material desire, материальными желаниями, I want a wife, я хочу I жену, want a husband, хочу I мужа, want the children, хочу I детей, want the money. хочу денег, Then you pray to Krishna. тогда вы можете молиться Кришне: You can give it to me or you cannot give it to me. Кришна, ты можешь дать это мне, можешь не дать, Whatever you want. как ты хочешь. I'll accept your arrangement. Я приму любое устройство. And regardless of whatever happens, I will continue to chant your holy name. И не важно, что бы ни случилось, все равно продолжу повторять Святое Имя. I'll continue to worship you. Я буду продолжать поклоняться Тебе. Whether you give me or whether you don't, Дашь ты мне это или не дашь, I'm going to continue being your я буду продолжать все равно поклоняться Тебе. So that's another way of approaching it. Это еще один образ, как можно обращаться с этим. Your question? Гуру Махарадж, объясните, пожалуйста, как духовный учитель приходит в материальный мир, чтобы забрать своего ученика? Лично сам приходит в материальный мир, чтобы забрать своего ученика. Can you explain how the spiritual master personally comes to the material world in order to take back his disciple to the spiritual? It's the principle. Это принцип. So the advanced guru Возвышенный гуру, who may leave his body который может оставить тело and may join Radha and Krishna's pastimes и может же присоединиться к играм Рады и Кришны, can still help his followers по-прежнему может помогать своим последователям through others, через других, through entering their heart, или также входя в их сердце, or through speaking through other gurus, или через слова других гуру, or may personally come himself. или лично может сам прийти. It can be any one of those. Может быть, одной из этих вещей. It's not that he has to take birth again. Не значит, что он должен снова родиться. He may just inspire you in your heart. Может просто вдохновить вас в вашем сердце. He may speak through another Vaishnava. Может сказать вам что-то через другого вайшнава. Sputi, he may appear and give you some instruction. Может явиться вам во сне и дать наставление. Like Bhaktisiddhanta told Prabhupada to take sannyas. Как Бхактисиданта сказал Прабхупаде принять саньясу. Or he could take birth again. Или даже если хочет, то может родиться вновь. Many different scenarios. Может быть множество разных сценариев. So many. You have a question? Yes. Почему вот в Панчататва пранаме Гора Бхактавринда переводится как «выражая почтение всем вайшнавам», хотя Гора, Гауранга, Бхакта, преданный Вринда, Вринда Деви мы знаем. Почему это переводится как «выражая почтение вайшнавам»?
Why is Gaura Bhakta Vrinda translated like we offer in respects to all the Vaishnavas, although Gaura Bhakta, it's mentioned Gaura Bhakta, and Gaura means Lord Gauranga, Bhakta means devotees, and Vrinda means Vrinda Devis. Why it means to all devotees, not devotees of Gaura? This Bengali has different meanings. В Бенгалии есть разные значения. So, I didn't quite understand the question. Why means, you said that Gaura Bhakta Vrinda means offer respects to all the Vaishnavas, but in the words means Gaura Bhakta, devotees of Gaura. Yeah. So you can speak generally. Можно говорить в общем. We should offer respect to any bona fide devotee of God. То есть мы говорим, что можно выражать почтение любым истинным преданным Господа. Christian, Muslim, христианам, Mormon, мусульманам, Jain, Buddhism, буддистам. That's general. Это общее. But more specifically, Gaura Bhakta Vrinda. Но в особенности это Гаура Бхакта Вринда. Those who are following Lord Chaitanya. Те, кто следует Господу Чайтанье. Now that cuts out Sri Sampradaya. Уже туда не включается Шри Сампрадай. Cuts out the Nimbarkas. И также Нимбарка Сампрадай. Many of them don't accept Lord Chaitanya. Многие из них не признают Господа Чайтанье. Gaura Bhakta is much more specific. Гаура Бхакта это уже более конкретно. The followers of Bhakti Vinod. Последователи Бхакти Винода. Bhaktisiddhanta. Bhaktisiddhanta. But then Bhaktisiddhanta has many followers. Но у Бхактисиддханты есть множество последователей. There are many Gaudiya groups. Есть множество групп Гаудия. So even more specific is ISKCON. Более конкретно это еще Искон, which is one of the groups. который является одной из групп. ISKCON happens to be the most well organized. Искон является наиболее организованной группой. But the real reason why we identify so much with ISKCON Но истинная причина, почему мы отождествляем себя с Искон, is because it's Prabhupada's personal preaching. потому что это личная проповедническая миссия Шрилы Прабхупады. We're paying back our debt to Prabhupada. И участвуя в ней, мы отдаем свой долг Шриле Прабхупаде. By identifying with his mission. Если мы помогаем его миссии. This is right. Если настроено, то все. Слишком прилипает. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasani Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Krishna